Hi guys, Assalamu alaikum. So sanan ku ya aiki ya kuke ya ibada. So kamar yadda kuke gani insha Allah wannan bidiyon zan nuna muku wani trading strategy ne wanda ina tunani maybe kwana uku da ya wuce na muku bidiyo na nuna muku wannan strategy. So like na ga muku wannan strategy ne wanda at least za ka iya samun 50% win rate. So ya Allah da yanzu za mu shiga cikin wannan bidiyon sai dan nuna muku like wani trade da ne placing da wannan strategy. So shine in Allah da abin da nuna muku wannan bidiyon. So amma ka kumanta idan kana so ka fara making money online like maybe different ways da ake making money, let's say okay, trading, investing, affiliate marketing, dropshipping, like so idan kana so ka fara samun kuɗi online ka je YouTube game da kuke ni sai kai searching Abdul Tech. So idan kai searching Abdul Tech sai ka danna min subscribe kamar yadda kuke daga nan. Idan kana subscribe kuma sai ka danna all din nan, like duk wani bidiyo da na saka normal za a sanar da kai. Sannan kuma idan a YouTube ma kake kallon wannan bidiyon ka kamanta duk wani bidiyo nawa idan ka kalla ka danna min like and then kuma kai comment a comment section. So in Allah ya yanzu ba na nuna muku wannan trade din da ne placing sai ku gani. So idan muka duba daga nan idan ba ku manta ba ina tunani like shekaran jiya ko na muku bidiyo na nuna muku wannan strategy za ku ga wannan shine chart din. Wannan shine chart din. So za mu ga idan muka duba wannan trade din na using da wannan strategy ne wanda za mu ga like ga wannan area na gaya muku shekaran jiya wannan point of interest ne. Za mu ga wannan trade din da ne placing yanzu ina kan GBP USD ne, like ina kan forex ne for now. So za mu ga kuma ina kan 1 hour time frame ne. So amma da muka duba za ku ga inda wannan trade din ya play naka kuna gani yadda ya bada wani sniper entry wanda ya bada almost 1 to 8. Abin da nake nufi shine let's say yanzu anan idan ka yi riskin $100 ne, so da ya kawo nan wajen ya baka almost $800 profit. Kun gane ba? Based on capital ɗinka da kai riski, maybe a personal account naka ne ko kuma a funding account naka ne. So muka duba za mu ga like wannan sniper entry ne, sniper entry trade ne bada kuma gashi za ku ga like za ku ga stop loss din ma is very tight. Kun gane ba, like bai yi wani, za ku ga stop loss din ko ina tunanin 10 ne kawai, 10 pip ne kawai. So amma za ku ga ya bada almost 87 pip, 87 pip. Kuka duba za ku ga sai da ya tapping wannan mai take profit nan. So yanzu misali bari na koma YouTube sai ku gani za mu ga wannan shine strategy gashi za ku ga na ce 50% win rate gashi na RMR trading strategy. So inda aka sanya clicking kan wannan bidiyon kamar yadda kuke gani za mu gani like wannan shine bidiyon da na buku. Idan kuka duba za mu ga bidiyon na exactly domin tun kafin ma na place wannan trade din nake tunanin na buku wannan bidiyon ko idan ba ku manta ba za mu ga a bidiyon shine na nuna muku wannan strategy gashi kamar yadda kuke ni na nuna muku yadda za ku dinga using da wannan strategy gashi na rate, market shift, return. Sai na ce muku dole mutum zai mastering supply and demand da kuma me da kuma imbalance. So duka na muku bayani kamar yadda kuke yin daga nan. So yanzu for example idan na koma na duba muku like wannan trade din na nuna muku previous din before time da na enter nan za ku gani. So za ku gani wannan shine time din. So wannan time din za ku ga na gaya muku ina expecting wannan trade din nan idan ya dawo ya tafi wannan point of interest nan so zai zo zai breaking nan wajen nan za a samu break of structure kamar yadda kuke gani. Za mu ga a ranar ma idan kuka duba ta za ku ga trade din nan ma yana nan ne a ranar da na muku upload wannan bidiyon. So na san kun duba kun gani. So za mu ga wannan shine abin da ya faru a wannan trade din kenan. So yan bari ya tafi wannan point of interest nan ya bada almost 1 to 8, ya bada almost 1 to 8. So yanzu for example idan muka duba bari na muku maybe abin da ya sa na shiga wannan trade din. Idan muka duba wannan point of interest nan daga nan za mu ga nan akwai wani fair value gap. So a wannan fair value gap din like sai na koma 4 hour ne sannan za mu ga wannan fair value gap din kun gani. So za mu ga anan kuma da na dawo 1 hour za mu ga anan akwai wani equal high. So a wannan equal high din akwai liquidity, duk inda akwai equal high ma'ana double top kenan. So akwai liquidity, double top zai iya zama equal high ko kuma triple top ma zai iya zama equal high. Kun gane ba? So nan akwai liquidity. So nan ina expecting zai zo zai sweeping wannan liquidity, after ya sweeping wannan liquidity zai zo ya tapping wannan point of interest din nan kamar yadda kuke gani a nan level din na using da wannan point of interest din ne ya kai mun a TP za ku ga ya bani 1 to 3. So anan ma abin da ya faru kenan like za ku gani ya zo ya tapping daidai wannan point of interest nan da ya sweeping wannan liquidity za mu ga sai da ya kai TP wanda ya bada almost 1 to 8 kuma like wannan trade din gaba ki dai bai wani taking time ba, like bai wani taking time ba complete da shiga wannan trade din da kuma fita wannan trade. Idan muka duba like za mu ga gani da kyau anan wannan muna kan 15 minutes ne za mu ga gashin da ya bada sniper entry kuna gani sai da ya kawo TP. So wannan strategy ne wanda idan kana so like ka fara trading kana samun sniper entry so zaka iya tsayawa kai mastering
wannan strategy. So na tabbatar ka idan ka tsaya kai master wannan strategy like za ka dinga making profit. For example yanzu anan ka dauka maybe ka ansa profile ne, idan ka ansa profile ma ka kenan a one trade din nan ma da kai ka mai passing phase 1 a one trade da kai placing tunda ai ana yin maybe 1 to 8 ne, ana yin abin 8% ne phase 1, so ka kenan kai passing phase 1 a wannan trade din kawai kenan. So phase 2 kuma bai ma kai wannan ba. So kuma idan ma let's say live account ne ka ansa, misali yanzu ka ansa account mai 15k, account mai $15,000, ka zo kai place wannan trade din nan ka yi risking 1%, ka nema 8%. So dai ka baka wannan target din fa ka sani a iya wannan trade din ka yi making almost $1,200 kenan, wanda yanzu kai convert $1,200 in naira like ba kananan kuɗi bane. So kuma wannan based on account din ma da ka ansa kenan. Idan ma da personal account ɗinka ka ansa, yanzu za ka flipping karamin account, ka gani like za ka ɗan yi risky, za ka iya making wani profit da live account ɗinka ma kenan. So wannan strategy ne wanda like kowane kalan market kake trading, either crypto market, forex market, stock market, indices, futures, like za ka iya trading kuma insha Allah za ka yi making profit. So idan baka samu ka kalla bidiyon ba, ka dawo YouTube, idan ka dawo YouTube ga strategy nan za ka gan shi, ga bidiyon nan za ka ga one day ago. So sai ka tsaya kalla wannan bidiyon from A to Z. Sannan kuma idan maybe kana son class, maybe gashi na ga 101 mentorship ba, so za ka iya zuwa ka duba kasan wannan bidiyon wajen description, so za ka clicking wannan link din, idan ka clicking like tare da zai kai ka inda za ka min DM, so za ka yi min magana ta WhatsApp. So kuma in Allah ya da akwai class da zan fara very soon, so amma akan trading da investing ne a crypto market, akan trading and investing ne under crypto market. So idan kana da interest a wannan class za ka yi min magana. So wannan strategy ne wanda insha Allah idan kuka tsaya kuka yi back test nashi da kyau za ka dinga trading kuma cikin kwanciyar hankali. So ku manta ku danna min like sannan ku danna min subscribe a wannan bidiyon. Thank you.